Раз-раз, всем привет. Так, ну что, ребята, сегодня у нас Baldur's Gate 3. Я давно хотел прикупить ее, попробовать, поиграть, но все как-то то времени не было. То желание, жанр такой специфический, не думал, что зайдет. Но я купил, и я установил. И, блин, я хочу вам сказать, это просто охуенная игра. Ну, я таких эмоций давно не испытывал, честно. Вот просто она меня затянула. Буквально сел на 5 минут днем. Очнулся где-то в 2-3 ночи. Ну, игрушка просто, я считаю. Не зря ее называют шедевром. Поэтому проходить я ее буду плотно и всю. Я уже поиграл, я наиграл там часов 20. Плюс-минус. Ну, чтобы понять вообще, что тут происходит. Поэтому это не прям первый взгляд будет. Но все равно я до конца всего так и не понял пока. Ну, не разобрался прям до конца. Основные моменты я уже понял, но тем не менее, все остальное будем уже вместе проходить, понимать. Я понимаю, что эта игра не первой свежести, но тем не менее, мой канал, что хочу, то и делаю. Так, давайте начнем, наверное, с создания. То есть продолжать то, что я уже прошел, я не буду. Начнем новую игру. Самые легкие ставить не буду. Тактика и доблесть тоже. Ну, я хочу получать удовольствие, а не страдать. Ну, я не трайхардер, не вот этот упоротый чувак. Поэтому будем играть на балансе. Синематики просто, ну, такие синематики были в Диабле 3. Облизышь по синематикам топ. Ну и Орианы им вообще не уступают. В плане синематиков, ну, это шедевр. Ну, вот эта раса, конечно, я с ней угорнул люто. Просто такой, не до Гринч какой-то. Гринч-сифилитик без носа. Who are you? Так, давай возобновить, потому что мало ли. Так, биография по выбору. Раса. Так, ну с расой не все так однозначно на самом деле. Начал я за полуэльфа. Ну, человека я точно брать не буду. Полуорк это, кстати, я хочу мужчину. Эльф. Так, давайте читать. Так, ну вот это вот хорошая особенность. Тифлинги. Что по тифлингам? Лишь половину урона от огня. Так, 9 метров. Дроу.
Тоже хорошая пассивка. Ночью до 24 метров. Рапира, короткий меч. Нет, сразу до свидания. Так, ну, Гринч мимо. Дварф. Ну, вот это такой мужчина. Чем-то на меня даже похож, если бы у меня росла борода. Так, с боевым топором, топориком, боевой молот. До 12, кстати, ага. Против яда. Ну, ходит мало, нет. Полуэльф. Шоу полуэльфа. Ну тут, в принципе, до 12 метров. Копия, пики, алебарды, глефы. 9 метров. Так, полурослик. Не, ну это у меня сосед такой был. Нет, не хочу. Гном. Вот это неплохо. Здесь что дает? Храбрость. Преимущество при испытаниях против испуга. Так, ну тоже. Драконорожденный. Ну, я вообще не фанат Скайрима, поэтому как-то, ну... Так, ну, у него и перков никаких нету. Полуорк. Вот. Ага. Изгиб... О, вот это хорошая пассивка. То есть, когда меня будут вырубать, я не умру, а просто один ОЗ будет у меня. Так, ладно. Ну, я думаю взять, наверное, может быть, эльфа. Кстати, а что у людей здесь? Возьмем, наверное, эльфа, потому что у него... Я хочу за лучника поиграть. Лук, длинный меч. Все, берем эльфа. Так, или эльфийку. Так, будет вот такой у нас мужчина. Так, подраться. Огненный снаряд. А че он зеленый? Его мать что подгуляла с этим, с орком. Но плюс 1,5 метра, то есть 10,5 метров. Блин. Не хочу быть зеленым. Все, будем вот таким вот. Фокус. Ага, здесь можно выбрать фокус. Так. Так. Кислота мимо. Иллюзия тоже мимо. Вот это вот пассивочка будет, огонь. Так, класс. Варвар. Ну, за варвара нет. Жрец это маг, не хочу. Друид тоже. Воин. Но вот предыдущее прохождение я начал за воина. За паладина я слышал, что он как бы самый здесь мощный. Но... Следопыт. В чем прикол следопыта? Наверное, возьмем плута. А если мы возьмем следопыта? Так, ну по статам здесь понятно. Так, класс плут, происхождение. Угу, я понял. Так, значит, послушник, религия нет, шарлатан, обман, ловкость рук, кстати, полезная. Обман, скрытность. Артист, народный герой, дрессировка, выживание неинтересно. Аристократ, история, скиталец, атлетика, выживание.
Ну вот это, кстати, неплохо будет в дальнейшем ролять. Солдат, атлетика, запугивание, ловкость рук, скрытность, бродяга. Блин, вот через скрытность. Наверное, через скитальца пойдем. Так, способности. Ага. Способности. Так. В интеллект. Наверное, в харизму вкачаемся, потому что харизма роляет. Ловкость на 14. А выносливость я не могу поднять? А, только 2 очка. Ага. Выносливость у нас будет 15. А выносливость у нас дает что? Максимум очков здоровья, проворство, реакция на атак. Использование фехтовального оружия. Также влияет на... Ну да, оно влияет на инициативу. Влияет на цену у торговцев и... Ага, мы сюда +1 не можем. Ну тогда да, в харизму вкинем. Да, вкинем в харизму. Я не знаю, делаю я правильно, неправильно. Посмотрим. Так, настраиваем внешность нашего мужчины. This plate, it's opened. There's magic keeping this chest sealed. Where? What was that? Так, вот это вот неплохо. Так, лицо. Есть кто-то на меня хоть приблизительно похож? Ух, нихера себе тебя разбарабанило, друже. Ну, на меня не похож, но для отыгрыша будет прям самое оно. Так. Будет вот так. Возраст. Так, количество веснушки нам не нужны. Такой, ага, я понял. Так, гениталии я на стриме показывать не буду. Так, бодиарт. Тоже неинтересно. Так, глаза. Гетерохромия. Значит, один у нас будет карий. Вот такой, да. А вот этот вот у нас будет голубой. Карий и голубой. По-моему, очень даже ничего. Так, макияж. Можно сделаем стрелочки нашему красавчику. О, самурай, привет. Привет, дружище. Как твои дела? Да не, ну это какой-то транс. Не. Без макияжа. Так, ну прически мне, кстати, тут зашли. Прикольные прически. Можно сделать вот такого Леонтьева. Ну, самое нормальное это вот эта вот прическа. Адекватная. Да не, ну это какой-то ужас. Да, ну она такая, она не совсем новая, но решил наконец-то ее пощупать, очень хотелось.
Да затянуло просто капец. Да, решил через эльфа, через плута. Я уже поиграл. Через полуэльфа воина. Ну, посмотрел игру. Хочу попробовать что-то новое. Может вот такое сделать? У такого красавца. Ладно, так. Все, будет вот такая прическа. Более-менее адекватная. Так, цвет волос. Черный. Милирование, седина. Так, ладно. Ну, вот такой вот мужчина у нас получается. Так. Раса эльф, подраса выше эльф, плут. Ну, не знаю, посмотрим. Если что, сделаю реролл. Так, теперь самое главное. Имя. Как его у нас будут звать? Игнат криптовалютчик. Да нет, ну это бред. Так. Это не стратегия, это... Ну, сейчас я начну играть, поймешь. Это изометрическая РПГ. Так, как назвать персонажа? Игорь. Блядь. Ну, Игорь уже был, не хочу Игорь. Ну, давай, пусть будет... Ладно, это будет на твоей совести. Все, это будет Игорь. Так, телохранитель. Кстати, я так и не понял, что дают телохранители. И как они тут реализованы. Ну, в телохранителе я себе возьму... Блин. Ну, эльф. Не, ну точно не Олежка. Не-не-не-не. Игорь еще норм, но Олег это... Да не обижу я ни одного Олега, но нет, спасибо. Блин. Я не знаю, на что это влияет, поэтому я возьму, наверное, тифлинга. Ну, пусть будет тифлинг, да. Только девочка. Тифлинг девочка, все. Мойша. Шмуль. Все, он уже у нас Игорь. Это будет Игорь. Самурай по громкости нормально, подскажи. Я вроде поднастроил, тут перенастроил, все, вроде должно быть все нормально. Да, брат, беги, беги. Хорошо слышно, ага, спасибо, спасибо.
Не, синематики охуенные, конечно. Супер, мне так нравится вообще. Ну, прям чувствуешь погружение. Снято, сделано очень красиво все. Ну, вначале сразу говорю, ни хера непонятно, что происходит. Вот вообще. Сюда. Драконы рулят. Я, кстати, не знаю, может тут можно даже на драконе полетать. Но, по-моему, такого я не слышал, что можно было на драконе летать. Пиздец. Ну, это, по-моему, в ад мы телепортировались. Ну, тут же типа мультивселенная. Несколько миров. Так, Игорек. My head. Так, братан, давай тут. Let's have a look. Dead. Good. Так, я буду играть с подсказками, потому что, Let's see. Someone else got может, я что-то новое узнаю. Breathe deep and move. Так, задание. Бежать с наутилоидом. Блять, сфинктер, серьезно? Ну, не знаю, ребята. Я как бы не из ваших. Проникать в чей-то сфинктер, блять, я не очень хочу. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Так, баблишка сюда. Mind flayer horticulture. Это что такое? Years of humanoid history, elves, dwarves, humans, and more flash behind your eyes. Doesn't do anything. Бать красиво.
Так, подруга, давай ты подугомонишься, мальца. And your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. А, кстати, в этой игре можно романсить своих компаньонов. То есть ее можно будет, ну, так сказать, проникнуть в ее внутренний мир. И причем ты можешь проникнуть во внутренний мир не только женского пола, но и мужского тоже. Так, понятно. Значит, нам в голову что-то подсадили, и скоро мы превратимся у тех ктулху подобных тварей. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Скорн. А что за игра? Ну, про что? Так. Попробуем зайти за спину. В смысле отсутствует цель? Сюда. Ой, хорош. Swift and lethal. This is your end. Swift as my feet can carry me. Достану. Сюда. You proved surprisingly adequate in battle. Now, to the helm. Надо будет глянуть, что это за игра. Так, ну здесь нужно, в этой игре нужно лутать абсолютно все. Ну, прям нужно пылесосить. Anything of use? I feel better. Ship won't be able to take another dragon attack. We need to get out before it's too late. Кстати, давай сразу. А, оно под перса создает все. Cursed to put my hands on everything. Ghaik machinery. I can make no sense of it. Damn it! Don't mind if I do. Can't keep me out.
Это что такое? А, все. Блин, не открыл, херово. Ладно. А, вот тут у нас кто-то кричит. А, это Shadow Heart нам надо тут спасти. We have no time for stragglers. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Try that contraption next to the pod. They did something to it when they sealed me in. Hurry! Please! Ладно, Черныш, спасем тебя. The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Nothing. The console remains dormant. Whatever fits in that socket must power this thing. Не хватает детали. Так, нам нужно найти какую-то деталь. Пришли мы оттуда. Да все, не гомони, малая, сейчас найдем. Что-нибудь найдем, какую-то. We're nearing the helm. Once inside, do as I say. А, нет, это мы идем в рубку, это мы не спасем Shadow Heart, да, не-не-не. Я не помню, как эта херня открывается. Золотой ключ. Ага, вот, это ключ от этого. От сундучка. How many hosts of these gay infected? Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Так, нам нужно чем-то вскрыть это говно. Another brain. Зачем эти мозги, я так и не понял. This might unlock those controls next to the pod. Все, пошли спасать Shadow Heart. I should speak up. You are beautiful. Спасибо. Come on! Get me out of this thing! Good. Try using it on that machine next to me. Hurry! Please! Да все, не кипишу, сейчас спасу. The console appears dormant. The console hums to life. Проверка навыка. Все. Ну, сейвскамить я не буду сохранять, перезагружаться. Ну, буду, но не буду этим The злоупотреблять. pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. Здесь просто можно вот так вот на вот этом выборе, когда ты кидаешь кубик, постоянно сохраняться, перезагружаться. Suddenly, you feel a hideous squirming in your head. A parasite. Then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. Я проорал бы, если бы сейчас выпало один. You feel the biomechanical brain of the console
council process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Так, подружку мы спасли. I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a gift with you. You keep dangerous company. Короче, они будут в контрах, небольшой спойлер. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Хорошо, идем. Я Игорь. Shadowheart. Блять, почему я назвал его Игорем? Ладно, пересоздавать не будем. Опа, а шо у тебя там, It's малыха? nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. Так, а что будет, если я тыкну сюда? Machine made them hostile. Наверное, не стоило этого делать. Да, имя клевое, у меня отца так зовут. Time to strike. Так, мы воскресили каких-то типов. Куда стрелял, вообще непонятно. Так, Shadow Heart. On my way. I am fury. I am death. Как можно было промахнуться? Let's make this quick. Наконец-то. No time to rest. Let's get Так, on with надо it. подхилиться. What to do? Need to find a way forward. Так, отсюда мы пришли, нам сюда. Да. Not now. We must go to the helm. Who am I? Your only chance of survival. Now move. You are wasting time. Control over the ship. Or do you wish to die here? Да, ты, конечно, пиздец дерзкая малыха. Better not be cursed. Все, входим в сфинктер. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, что ж ты делаешь? Connect the nerves of the transponder. We must escape. Now. Do it. We will deal with the Geich after we escape. We need to get out of here. Now. Так, короче, Игорьком будем прорываться. Это надо было рывок, наверное, использовать. Swift and lethal.
Так, здесь обязательно нужно проверять устойчивость. Все отлично. К огню нету. А зачем я так сделал? Ну, потому что я криворукий, блядь. Я хотел кинуть фаербол, в итоге подбежал, ударил. Когда союзник на расстоянии ближнее, что позволяет вам атаковать и нанести больше урона. Ага, короче, чисто саппорт, я понял. One day I'll catch a break. Hurry, before they strike. Victory awaits. Так, до свидания. Make way. Сюда. Так, что по ХП? До свидания. Heading there. Breathe deep and move. Damn these apes. I need to get more transponder. The helm's alien transponder. You've made it in time. Ты шо, паскуда крылатая? Так, ну мы успешно свалили из этого ада. Давай, Игорек, давай! Ты можешь! Есть, все. Игорек справился, Игорек молодец. Мы немножко всполошили народ в округе. Да, сюда. А что нас спасло? А, у нас же личинка какая-то особенная в голове. У всех личинки как личинки, а у Игоря царь личинка. As you wake,
The tadpole squirms in your skull. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through, but it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Moving in. Так, ну, все, задача теперь как-то нам вылечиться. О, это наша подружка, Shadowheart. You're alive. I'm alive. Притча у нее, How is this конечно, possible? просто секс. Вот что вот это такое у нее? I remember the ship. I remember falling. Она что-то скрывает, Then коза. nothing. А что там You might want Гринч? to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Ладно You're more тебе. concerned for her than she is for you, clearly. We need to take care of ourselves. First things first. We need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Так, ну все, типичная самка. Так, все, начинается непринужденный шмонец окрестностей. Ого, оно еще живое. Так, погнали. Золото нужно лутать, потому что без золота здесь будет очень тяжело. А ну давай шляпу дурака наденем. А не, Игорек как идиот. Вот. Ну пусть пока побегает, пусть пока побудет так. Maybe I need more pockets. No traps, please. Так, нужна еда, вода и все прочее. Вот это тоже важно. There must be a settlement somewhere nearby. Так, это сборник каких-то стихов. Так, здесь у нас ничего нет. Ну, погнали. Я тебя люблю. Вот это я сказала. Если мы завтра увидимся, я это повторю снова и снова. Так, любовное письмо. От Анны. Ну, Аня, у меня для тебя плохие новости. Мужа ты не дождешься. Так, золотишко, бутылка. Рунный клуб. Где? Ага, все, есть, найдено. Something good here. I hope. Так, ну рунный круг это телепорт. Так, это мы все. Что у нас здесь? Get that open easily. Maybe there's another entrance. Блин, воровских инструментов нету. Так, Белладонна сюда.
More of those wretched things. Так, у нас здесь короткий меч. А я могу во вторую руку? О, отлично. Теперь у нас два оружия. Капец тут стрёмно, конечно. Better stay back. One strike could be lethal. Так, хорошо. Ну, здесь нужно очень тактически. Тогда, если за плота, здесь не проканает история. Просто ломиться. Блин. Провоцирует. Так, минус. Блин, что-то, ну, когда я проходил первый раз, я так не посасывал здесь. Блять, ну это вообще не смешно. Заново? Блять, я не сохранился. Да, тут очень важно, конечно, сохраняться. These boots have seen everything. Так, ну тогда здесь все быстро делаем. You're alive. Это можно уже скипать. I'm alive. You might want to reconsider calling her a friend. Да это капец, ну, я не понимаю, что пошло не так. First thing, we might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. We need each other. One thing, it would have been all too easy. Lead the way. Так, тогда сейчас на быстром все это делаем. What's hiding here? Always room for more. What's inside? Я ж просто и класс еще такой выбрал, но это не танк. Я уже, конечно, жалею, но ладно, как есть. Fresh water. There must be a settlement somewhere nearby. А насрать на ту бочку. Бог с ней уже.
Так, сохранились, отлично. More of those wretched things. Главное золото. Так, вот тут, по-моему, был нож. Сразу его сюда. Better stay back. One strike could be lethal. А я достаю или нет? Наверное, нет. Так, давай занимаем тогда высоту. Сразу же. Хоть какую-то. Так, Игорек, будешь танковать. До свидания. До свидания. I'll strike you down. Let's end this. Ты серьезно ее не убила? Отступай тогда. А, тут же ж так не прокатит. Got to move. Так, ладно, пусть он атакует. По Игорьку так просто не попадешь. You fight well. Perhaps our survival isn't such a distant prospect. What's next? Так, подружка, подлечись. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. Тополи, я знаю, какие-то мозги. С них выпадают мозги. С мозгов выпадают мозги. Похищенный аристократ. Ага. Ой, а что это я поднял? Так. Теперь нам сюда. And away I go. Можно было и не прыгать. Все, всех пролутали. Все, погнали дальше.
Ой, а что вот это такое? А, понятно. Да все. А, или горение, бля. Ну, Алёша, что я могу сказать по этому поводу? Алёша обыкновенный. Bet that will fit in my pack. Золото подбери. Так, алхимия. Кстати, алхимию сейчас мы посмотрим, что там мы можем создать уже. Open up. Здесь прям необходимо использовать все зелья, все свитки, которые ты находишь. Что-то было? Так, нам нужно попасть в те руины. Кстати, я могу, в принципе, попробовать вскрыть двери. Откуда звук? А, друже, подожди. Я хочу посмотреть. А, подожди. Может быть, здесь что-нибудь будет для меня. Deep grooves in the mud around that rock. Недостаточно силы. Блин, а был бы я сильный, я бы его перетащил. No time to dally. Так, бросить нельзя. А переместить куда-то можно? Вот как с ним взаимодействовать? Цель? О! Сюда. Still breathing. Нычечка найдена. Блокнот. Зелье скорости, кстати, полезная штука. Карта орфистов. Сюда. Так, ну это в лунных башнях. Нам до лунных башен еще очень далеко. Wonder if the gods are watching me. Так, пошли подбирать Астериона. Hurry! I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Какой-то интересный парень. There. Can you see it? Кабанчик. Это мистер Каб... Ах ты, крыса. Not a sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive.
Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Nod? Давай, короче, мы всечем. Сюда иди. Критический успех. На. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? The worm. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground. Короче, я могу читать мысли всех, проникать в разум тех, у кого личинка. То есть мы как бы все объединены. Indeed we are. Please, allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Is that so? We clearly move in different circles. So, Что он неприятный, do конечно, you know этот anything about Астерион. these worms? Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Well, yes, of course. But first things first. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Так, отлично, мы апнули уровень. Давай посмотрим, что нам дает. Так, плут, второй уровень. Так это и так вроде было. Ладно. Так, подготовить заклинание. Хил подготовлен. Наверное, подготовим благословение. Вместо некротического мы так. Защита от добра и зла. Исцелить существо, к которому вы можете прикоснуться. Вот так вот, мне кажется, будет оптимально. Так, кто у нас там следующий? Астерион. То есть у нас сейчас в команде 2 плута. Так, ребята, девчата, предлагаю перекурить, и я вернусь.
Так, все, я на месте. Продолжаем. Нам же сюда, правильно? Да, нам сюда. There. A mind flayer. And it's hurt. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Давай поддаться Creature чувству. is on the brink of death, but there's still time. You'd give your life to save it, to nurse it back to health. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Your minds fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance, a vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive, and with your very body you can provide. Короче, эта тварь хочет нас сожрать. Да нет, до свидания. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Давайте его, наверное, прикончу. На. Monster. Death is too good for it. Так, зелье скорости. Кстати, нужно здесь поменять. Вот так. Вообще не надо. А куда оно делось? Я его что, выпил? Ну ладно. Так. Что здесь у нас может быть интересного? А, мы отсюда пришли, правильно? Выход наверх. Нам нужно попасть в тот храм, где было закрыто. Ага. Тут я тоже уже был. Все, тогда нам сюда. Это что за свинктер? Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. A hand? Anyone? Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Давай, тяни. Сюда. Еще один союзник. Отлично.
Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. And I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceremorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Да, давай, он как раз маг. A parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Так, отлично. Теперь у нас маг еще. Волшебник. Так, а мы можем его настроить. Так, подкласс. Эвокация. То есть атакующий маг. Ну, что такое воплощение? Короче, пусть будет эвокация, атакующие заклинания. Так, волшебная стрела 100% должна быть. И хроматический шар. Ну, пусть будет так в подготовленных пока. Так, но мы не нашли гитьянку. Нам нужна гитьянка. Потому что пачка у нас 2 плута, жрец, маг. Ну, маловато будет. Танковать некому. Блин, я во что-то вляпался. You both twice as tall as me, but have half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is.
And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Got ourselves competition already. That's our ship. Наверное, подзапугаем дурачка, потому что он дохуя дерзкий. Well, in that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese! Now move it! You're more cunning than you look. I thought we had a fight on our hands. There's something underneath here. Так, проведем небольшой осмотр местности в обязательном порядке. Here goes nothing. Time and the elements have left the plaque unreadable. А мы сюда пройти, интересно, можем? You have my attention. There's something underneath here. А кто это сможет пробить? Looking ahead. Может, я смогу это пробить? Нет. Have to keep going. Seek and you shall find me. Тю, оно вообще пробивается, интересно, или нет? My faith will guide me. О! Так, ладно, пробить мы это не можем. Хорошо, тогда пошли туда в No дверь. time to waste. All right. What now? At the ready. Seems simple enough. Thank you, Gibblebook. Everything all right out there? Так, ну поскольку я плут, я буду всех наебывать. Oh, I told him it wasn't safe out there. Get inside and I'll rustle up some bandages. You're dead! Sometimes the only way out is through. Так, короткий меч. Здесь у нас короткий меч. На кинжале 1.4. Слава Салу, привет, привет. Сегодня у нас не Кенша. Давно у нас не Кенша уже. Never wanted the easy path. Увидеть в темноте. Так, а кто-то у нас сможет свет кастануть?
Нет, никто свет кастануть не может. No more prayers. Only dust and silence. Так, лутаем все подряд. Normally the patron god is Ancient, obvious. indecipherable text covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. А факел у нас есть? Ага, факел есть. А как его включить? Ага, все есть. More for me. Так, хавчик пролутали. What's in here? Здесь больше вроде ничего такого полезного нет. Right tool will do the trick. Попробуем вскрыть. Just out of view. Wonder if the gods are watching me. Gods, I need a drink. Сейчас мы эту подругу застанем врасплох. How'd you get past Andor? Back off! Hey, someone's in here. Так, ну бой не начался еще. Без гарных шечек и не заснуть, и не проснуться. Да, согласен. Блин, нет, давай загрузимся, я неправильно сделал. Swift as my feet can carry me. Надо сразу врубать режим боя. These boots have seen everything. Gods, I need a drink. Keep them guessing. Another fight. Let's go. Так, преимущества у нас нет. Cutting to the chase. Минус 3, отлично. How'd you get past Andor? Back off! Блин, она опять сбежала. Someone's in here. Ну ладно. Так, а я до кого-то достану здесь. Rook to Queen 6. Ну давай у этого. Отлично. I'm ready. Начало меня уже вдохновляет. До свидания.
Блин. Херово, херово. Так, надо уйти с огня. Так, а куда мы можем свалить? Давай сюда. Блин, он меня заатакует. Короче, конец хода. Так, здесь у нас что? Берег от оружия. Так, чем мы можем жарить? Блин, ну мах. Давай сюда. Focus, strike true. Так, минуснули. 3 в 3. Так, ну это перезагрузка сразу. Потому что мне сейчас и дадут пососать. Time to press ahead. Короче, позицию, наверное, лучше занимать вот здесь. Don't waste a step. Так, потеря равновесия, отлично. Time to move. How'd you get past Andor? Back off! Отлично, отлично. Это то, что надо. Там дверь открыта, открыта. Так. Нормальный лук. Только здесь 4.11, а здесь 4.9. It's been a long day. I need to rest soon. Very well. Так, бочку мы поставим вот сюда. Чтоб сразу взорвать их, когда они войдут. Посмотрим здесь, может что-то еще есть интересное, полезное.
give it a shot. Так, все, расставляем наших ребят по уму. Так, Shadow Heart станет вот сюда, чтобы перед ней что-то было. Вот так вот. Огонь. Так, этот Игнат делаем. Станет сюда. Астерион, что у него здесь? Лук, отлично. Станет сюда. Кстати, надо потушить свет. Yes, let's. Very, very quiet. Is that blood? No, never mind. Все, свет потушили, пошли будить типов. Все, откатываемся. Clear off. We got here first. Да, 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 конечно. Давайте, подходите сюда, я вас размотаю. Can't afford to let up. What path lies before me? I cannot die. Please help me. Да ты не умрешь, не нанывай, малый. Сейчас все будет. Короче, ебашь эту бочку. Все, двоих минуснули. Отходим. Блин, нельзя отменить, когда... Так, Астерион. Got to focus.
go. Все, и осталось только мага сейчас наказать, и все. What fools these mortals be. There's blood in the air. Feel their anguish. Ну, маг ватный. Маг сейчас ляжет. Can't give up. Wonder if the gods are watching me. What now? Так, а кинжал мы, наверное, дадим Астериону. Вот так вот будет No one хорошо. stopped me yet. Так, все, врубаем свет. Кстати, пусть Гейл сразу изучит. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Best be on my way. Wish I had a bag of holding. You do not recognize the language on the plaque. Сундук мародеров. Что у нас здесь? That's curious. Я что-то открыл. Так. Ну, здесь должно быть что-то полезное 100%. Помимо книг. Ладно. А что я открыл, просто интересно. Что произошло? Так
Так это ж просто пепел. А, я дверь открыл эту. Let's see what this does. Так, там надо закончить день, да? А подожди, мы ж можем сделать вот так и ничего не заканчивать. This place wasn't built for the living. Something good here. I hope. Quite ready for you. No rest for the wicked, I see. What am I to do? А Shadow Heart не может, я понял. Lovely day this. For now. Уровень слишком низок. Хорошо. For a dull moment. Don't waste a step. Here we go. Стоп, а эти открываются? А вот эти закрыты. А почему они закрыты? Значит, там что-то есть полезное. Bet I can crack that open. А, здесь, по-моему, будет какой-то бой. А что вот здесь тогда? Здесь двери открыты. Nasty surprise. Caution is warranted here. Так, кто у нас The здесь text on the похоронен? plaque is a mystery to you. Be wary. This place is trapped. Так, ловушки надо поснимать, понаставляли здесь растяжек. Be wary. This place is trapped. Watch how you go. There's a trap. A strange coin. I wonder what it's worth. Trap. Be cautious. Блин, я перегруженный. Надо отправить барахло в этот лагерь.
Фу, чуть не проебались. Так, что это у нас такое? Полуторное. И какой-то ключ. Так, отлично. Someone's left a trap for us. А, это выход наружу, нам не сюда. Это выход наружу. Все, пошли тогда. Разберемся сейчас с этими ребятами. What's hiding? Armed scribes, but no sign of a struggle. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Угу. На базу. На базу. I'll take that. Now that's a lock that screams pick me. Какой замок? О чем ты? This book is Ага, far во. lighter than it should be with such a massive lock. О, что в этой книге? Подожди, я на такое не натыкался еще. Ну нет. The tome does not take kindly to your tampering. A feeling like pins and needles lingers under your skin. Я хочу посмотреть, я очень хочу посмотреть, что там внутри, поэтому извините, но будем сейф скамить. With haste. Let's see what this does. Now that's a lock that screams pick me. Wonder what's past this. Подожди, давай. This book is far Вот lighter так. than it should be with such a massive lock. Не, ну просто я ж хочу пощупать контент. Допустим, когда я проходил это первый раз, ну я не натыкал, ну вернее, я где-то пролюбил эту книгу, короче, забил болт. Я хочу посмотреть, что внутри. Now that's a lock that screams pick me. Может, магии открыть может. У кого магии больше?
Интеллект 17. Интеллект 10. Наверное, пусть открывает Гейл. У него бонус, наверное, больше будет. Far lighter than it should be with such a massive lock. Вот, да. Плюс добавляем бонус, пусть открывает он. Есть. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? На тоненького прошло. Gods. These are the names of gods, once lost but now restored after the Second Sundering. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Так, Shadow Heart получает вдохновление. Так, забирай книгу. А она что-то стоит, кстати, что-то за нее можно выручить. Ну, что-то стоит. Так, вот тут что у нас происходит. Тут куда-то попасть. Опа. А что это у нас за пещера такая? Я куда-то допрыгнуть здесь могу? Смерть. Ну, судя по всему, нет. Так, ладно, погнали. This must be ancient. No one worships the final scribe anymore. The inscription is in a language unknown to you. А какой язык, интересно, я вообще знаю? У меня персонаж вообще какой-то дебил. Let's have a look. Он ничего не знает. Создал просто, блядь, имбецила какого-то. Пошли проверим, что здесь есть. А куда это меня выведет? А, я понял. Так, не, погнали назад. Тут сейчас будет махач.
Охуеть. Something just woke up down here. The darkness can be to our advantage. Quickly. Still breathing, despite everything. Так, наверное, Talk to me. подруга бафни нас. Мы ж без бафа. Блядь, бафы не откатились. Moving. Это долбаная Shadow Heart не попадает Choice but to вообще. keep going. Лего. До этого не дотянусь. These Ладно. boots have seen everything. Врываемся тогда в этот движ весь. Tale for the ages. Этот хоть попадает. Наверное, надо было все-таки... Ай, охуеть. Надо было отдохнуть, перезарядить заклинания. У меня заклинания не перезаряжены. Есть некое подозрение, что сейчас мне придется пососать. Так, ладно. Ладно. Сюда. This way. What now? Так, минуснули. Отхилились. Блин, надо отходить. Куда отходить? Блин, отсюда бьют, отсюда бьют. Ну тогда отходим назад. Need to stay focused. Так, Shadow Heart. Блядь, какая же ты телега. Бесполезная телега. А, на тебе немота. То есть ты ни хера делать не можешь. Поэтому... Блин, там помещение такое крутое. Не достану. Ладно, давай тогда подхилить. Ну, блин, и подхилить никого нельзя. Да что ж такое? One can't always be a gentleman. Один 8, 1.10. Ну, блин. Хоть что-то. Давай, короче, откачиваться сюда. Попробуем затянуть их в ловушку. Nothing important is ever easy. Есть, минуснули. Best be on my way.
Надо забегать в комнату и в комнате их просто встречать. My faith will protect me. Bleed for me. I don't fancy their chances. Так, братишка, ты ж чем нам можешь помочь? Ты не дотянешь. Не дотянешь. On my honor. Не может читать. Блин, херово. Ну все, пусть они стягиваются сюда. Здесь сейчас их будем раздуплять. Опа, а ты здесь уже не можешь читать. Ты здесь уже не можешь читать, потому что здесь немота. До свидания. Can't even catch my breath. Так, эта гнида тоже не может читать. Угу. Пробили. Отлично. Так, на всякий случай заходим сюда, отхиливаемся. Огонь. До свидания. Все, остался один. Разобрали по красоте. Немота пропала. Выходим. Мороз. Все, отойти не успеваем. Never a dull moment. What should I do? Got to press on. They didn't want to surrender their valuables. Все отлично, разобрали на изи. A lot of effort to hide one На sarcophagus. интеллекте. Так, что у нас здесь? Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. Что у нас здесь внутри? А, тут будет сейчас дружаня. Он чем-то на меня похож с утра. С утра в субботу. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Что стоит жизнь единая у смертных? Curiosity. Nothing more. Wilt thou answer my question?
So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? And thus, balance is achieved. If all are at war, none can win. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Can't slow down. Так, отлично, отлично. No traps, please. Погнали искать Витьянку. Витьянку нужно найти. Так, выход у нас тут. А, мы ж можем сделать... Тут не пройти. Сюда нам не надо. Поэтому... Не, нам сюда. I can keep going a little longer now. А что тут за резня была? Подожди, я ж отсюда. Я тут был. Пиздец, ты тупой, блядь. Нахуй ты прыгнул. Опа, нашел. Zoru was right. Yellow as a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. He's right. Let's go. We need to check out that blast. You didn't hear it? Shook our camp good, so we came for a look. Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And be careful. There are goblin traps everywhere. Nymessa, come. Enough gawking. Get me down. Never. Observe and listen. You'll hear goblins before you see them. As you say. I want to have a word. Questionable intellect. Unsurprising. Release me, or enjoy a future as Geich.
Mind flayers. The atrocities we are becoming. I know a remedy. Release me and I will share it. Короче, у нее типа есть план, как излечиться. Так, а как? Надо же как-то освободить ее. А как мы ее можем освободить? Enough dawdling. Get me down. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Мне вот Лайзель напоминает, это любая подруга твоей девушки или жены, такая же неприятная, максимально дерзкая тварь. Вот именно вот такой типаж. It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a gay tadpole, we must report to Augustil for purification. A pity that. I made an offer and you accepted. Your fantasy is not my burden. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. The party's full. You'll need to make room. Так, наверное... Ну, 2 плута это до хера, поэтому... Астерион, наверное, идет домой. Ready for battle. You have made an ally from Kresh Kalir. Few know such fortune. Call me Lae'zel. I'll trust your judgment, but I won't trust her. Not until I've gotten the measure of her. You've a sharp tongue, elf. Would that your mind proved its equal. Half elf. I suppose the finer details are lost on a creature like you. Come. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. We will ask this Zoru where he has seen my kin. Так, отлично. Теперь у нас есть воин в отряде. Так, все, полна коробочка. Давай вот так вот. Теперь нам нужно двигаться. А что за тайник? Опа, а вот это уже интересно. Погнали, поищем тайник. Какой тайник, блядь? Ну, тут каждый раз, мне кажется, и перепроходить игру, и можно постоянно находить что-то новое для себя. Вот что это за тайник? И как мне туда попасть? Так, ну допрыгнуть я не могу. Туда не попасть. Хорошо. Это вам так кажется, что туда не попасть. А что...
Какой-то кипиш. Ой-ой-ой. Блин. Ну тут сейчас начнется замес. Так, короче, я предлагаю перекурить и продолжим. Так, я тут. Продолжаю. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! By the nine hells! Open the gate!
damnable roach. Это что за красавчик? Provoke the blade. Сюда. Ты шо пафосный тип? О, отлично, бафнул на хп. Так, ну этого ты сейчас должен раскатать. Преимущества нет, преимущества нет. Блин, хайграунд не заняли. Херово. Но мы можем сделать вот так. Тоже преимущества нет. Лежать. Минус. Достанешь до этого? Нет, не достанет. Блин. Ладно, двигайся сюда. Тоже не достанет. А вот сюда достанет. Отлично. Так, докуда ты можешь добежать? Лука у тебя нет? Есть у тебя лук. Недостаточно движения. Ладно, двигайся сюда. Так, минус. Жахнем зелье сюда. Минус. Ну, в первый раз я когда тут играл, но мне дали просраться мальца. Сейчас уже как-то попроще все это происходит.
swords meet sorcery. Eat this! I am fury. I am death. Another day, another fight. Со спины в крысу, сюда. Все отлично. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. Damn vermin. If I don't get my beauty sleep soon, I may just get a tad more content. What path lies before me? Опа, перчаточки. Перчатки силы. Сюда. Это то, что мне надо. Блин, я перегруженный опять. А что ж такое? Говна всякого набрался. Отправить в лагерь. Потом продадим. Все попроще. Четыре 9, 4 11. Все нормально. Погнали. Anything of use? Давай, открывай свои ворота. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! And who the hell are you again? Show some respect. This man saved your pathetic life. Слышь, кудрявый, а ты не перехуел? For any goddamn help. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward! The human's eye twitches. He's about to blow. Давай, кудрявый, иди сюда. Нихуя, я хочу тебе всечь. The human's eye twitches. He's about to blow. На.
That, I suppose. The goblins have found us. No doubt the beasts will be back. We need to pack up and leave. Immediately! Is the man made of paper? For once. Now that that's settled, we can get to finding a healer. Seems his skull isn't as thick as I thought. You acted quickly. I'm just sorry I didn't get there first. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Я Игорь. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though... I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. I think you should. Yes. No harm in trying the diplomatic route. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Да, поможем ребятам. Ребятам поможем. What's up for discussion? Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. She should be with the others in the inner chambers, but I doubt she'll be taking on new patients. The grove will be locked down soon. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. As I said, it's a drastic measure, but the survival of the grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Just some bits and bobs I no longer need. Так, дружище, что у тебя здесь есть в наличии? Так, надо продать ему всякое барахло. Так, 562 у нас. Так, плюс в лагере там барахла до хера. Давай посмотрим, что он может нам предложить.
Так, ну тяжелая броня нам не подходит. Но у меня заклинаний никаких нет, поэтому не подходит. Тоже не подходит. Так, ну, братик, короче, пока интересного я у тебя ничего не вижу. А подожди. Я, если что, к тебе вернусь. У тебя есть уже есть понимание, как это все делать. I swear that ox's gaze is following me. Что это за вол? Что в нем такого интересного? О, завтра приедет SSD-шка. Я наконец-то себе заказал SSD-шник еще 1 на терабайт. Ну, у меня на 500 где система. Жесткий на 2 тера. И я дозаказал еще на 1 терабайт SSD M2. Для игр, монтажа и так далее. Завтра уже приедет. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Moo. If not over, then through. Так, вот эта мелочь у меня сейчас что-то спиздит. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. I never learned names or anything. Just the tricks. Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. Bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested?
I don't know what you mean. Hey, that hurts. I'm running an honest... okay, what's a tinker's trash? Uh-huh. Huh. Interesting. And I promise, this isn't a tinker's trash scam. Look, I swear to you, these rings are the real deal. I promise, I'm not running a scam. Last chance. You want to look at my stuff or not? I knew it. Hang on. That's what I got. Так, пиздюшонок, что у тебя есть? Ладно, ничего не надо. You suddenly feel something moving against your back and turn. Так, ну хватает девчонку. One of the big kids. How did you catch me? Oh, okay. I guess I'll try harder not to get caught next time. Bye. Пиздюшонок. Let's see. That might be worth a look. Not a chance. I'll fit in there. I'm ready. Whatever it takes. Так, а ну, пролезу ли я полуросликом в дырку? Пролезу. I'll take this way. Ладно, я к ним вернусь попозже. Сейчас. Have a lot on my mind. And, well, in it. Another step forward. Please, let us through. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Ragrasham, or I'll rip your damn throat out! Ты шо, лютый тип? Come, Magrin. Give him a chance. You, get back! Keep back! Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh. I understand. You.
Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Yes, I see. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded magic blowguns. A mythweaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to door roll. My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Так, что тут ребята делают? Keep their confidence, if you insist. Imprison the thief under guard. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? Она похожа вот это на актрису, которая играла в этом. В «Властелине колец». She's a parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Так, ну воевать с друидами я не собираюсь.
Do it. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me. Что она сказала? Сиф-сиф? Out, thief. My grace has its limits. Thank you, Korga. Master Halsin. Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Ай-яй-яй, а у нас тут узурпатор власти. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least. In case your imagination is in danger. Бля, теперь у меня Shadow Heart будет бегать только в таком обличии. Something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Positive. You can trust me on that. We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Perhaps. Ну согласись, самурай, красавица. Это заклинание, ты можешь превратиться, ну, внешку поменять на любую расу, на любой пол. Let's just say it's a very personal, very private acquaintance. I must admit, you've been a surprise, and not an unpleasant one. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life. И голос очень ей подходит к такому облику. How can I do anything but sing your praises? There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Блядь, кокетливый орк. I should hope not. Have you ever heard the people who want to talk about themselves? I'm doing you a favor. Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Fine. What's on your mind? That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Couldn't agree more. The girl wasn't innocent, but that doesn't mean she was guilty. Так. On my way. I see you. Just give me a moment. A moment. This medicatrix
There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Была женщина, а стал мужикор с красивым женским голосом. Вот к чему ведет долгий запой. Да, 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 да. Женский алкоголизм, конечно, не лечится. You found her, but I still don't know what she can do for you. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. A tadpole. A mind flayer tadpole. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I will remain. I have a vested interest in the outcome. All right. Let's see what we can do. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange А events? что у него за палочка такая? Как-то ты подозрительная. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. Ах ты маленькая I don't мышь. have a cure. Завалить хотела. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way,
He saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? I can't make any promises. This is like nothing we've seen before. But I know this for sure. Master Halsin is the only one close to understanding these things. He's your best bet to survive. Otherwise, that vial's your only option. Короче, надо отыскать друида. Возможно, он поможет нам вытащить личинку из головы. To me, I wish I could tell you more, but only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne, and Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. One step at a time, Nettie. Come on. Wyvern. Never tried it, and I hope to keep it there. There's something in that vessel. Take a closer look. I'll take that. Так. Ну, вроде никого ж нету, правильно? Значит, можно провести небольшой шмонец. Надо сохраниться. О, уровень. Так, что у нас здесь добавилось? Форточник. Пустой, ага, вот. Ага, вот, можно выбрать подкласс. Так, вор, мистический трикстер, ассасин. Так, а мистический трикстер, он дает нам что? Магическая рука. Фокусы, то есть дает. Ну, полумаг такой будет. Заклинание, превращение. Блин. Расширение. Драматический шар дает. Нихера себе, полумаг, Блин, интересно. Ну, наверное, возьмем ассасина, я хочу. Вор, получить дополнительное бонусное действие. Блин, возьмем ассасина. Попробуем. Так, подготовить подготовленные задания.
Так, поднимает класс брони. Наверное, уберем вот это. И немота будет очень в тему. Все. Так, здесь начнем. Потусторонний рыцарь. Ну, это тоже будет полумаг, полурыцарь. А если выбрать мастер битвы? Вот, маневры. Отлично. Ну, у нас это воин, поэтому... Так, точная атака. Вы можете потратить кубик превосходства, чтобы добавить его результат к броску атаки. Угу. Нет, нужна обезоруживающая атака. Удар командира. И угрожающую атаку. Отлично. И теперь волшебник. Ну слушай, волшебника, если раскочегарить. Новый уровень. Волшебник. Ага. Так, какие новые заклинания мы можем выучить? Облако кинжалов. Волшебный замок. Но облако кинжалов однозначно. Блин, интересно, пылающая сфера. Но это все атакующие. А если мы какие-то дебафы интересные? Щит. Вот это возьмем. Так, в подготовленных у нас... Ну, это нахер не надо. Пусть будет вот это. И вот это. Так, отлично, отлично. Приятно, приятно. Так, ладно, не будем тут сильно шмон наводить. Проверим сейчас. Письмецо. А что в письмеце? Угу.
Короче, это был засланный казачок. Все, погнали, значит, искать друида. А, может, здесь у нас какие-то еще есть задания поблизости. Завершено. Спасти друида. Спасти Арабеллу. Да, пошли закончим это задание. Ага, вот, спасти беженцев. Поговорить с Кагой надо. Go on. Say it. You think I'm a monster? Да ты просто мотня дикая. Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. The rite of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Ты шо, она, конечно, неприятная тварь, просто выгоняет людей. I suppose you've noticed I'm not terribly fond of wolves. They're ravenous predators with fangs like daggers. It's hardly an irrational fear to harbor. You've been decent to me so far. Maybe if you can, don't make me face any more of them. At least, not alone. Thank you. I had a feeling you'd be understanding. А к чему этот был диалог, я так и не понял, потому что... Мы еще с волками вроде не встречались. Так, где семейка? Так, хорошо, я тогда сейчас перекурю и поговорим с семейкой. А, кстати, подожди, стоп, стоять, иди сюда. У тебя что-то можно купить? I must prepare to travel. Good day to the goblins camped nearby. Whoever this absolute they're worshipping might be, I'll... Мишка. Так, где эта семейка находится? Выше туда. Все, перекур и продолжаем. Стрим сегодня будет долгий.
Так, продолжаем увлекательное путешествие. I do wish I could understand you. Stealing the idol. What? You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Bells, it's our job to get us out of here safely, not yours. It's my job too. The druids don't care about us. No one does. We have to look after ourselves. Так, что мы имеем? Вернуться к Зевлору. Пошли к Зевлору. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna kill him too? You move.
You're right. I wish you weren't. I really do. Damn you. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? If you believe anything the beast tells you, you're an idiot. It's all right, Arca. Let's go. Oh, you thieves are all boring. Even your cages are boring. Ain't sure why you're protecting me. Don't care, neither. It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. Ты что, сука, тварь? Я ж тебя спас только что. Goddess. We're burning her name across the face of the world, we are. The Absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. My tribe can tell you everything there is to know. Absolute bless one of our own. Priestess Gut. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. Bah! A clever goblin's like a trustworthy gig. A figment of the imagination. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? Even if you did find my tribe, they'd set the wargs on ya. You need me. Get me out of here, and I'll tell them what a good friend you are. Suit yourself. Looking forward to seeing what your innards look like. I'm gonna bite the heads off your kids, and your birdies, and your dogs. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break, Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. I was being quite sincere, I assure you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. I'll spare you the finer details, but it begins with a simple biological deterioration, muscle spasms, disorientation, a slight ringing in the ears, and, if left for too long, catastrophe. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. A fair point. However, until recently, I was able to rely on a supply of artifacts stored in my tower in Waterdeep. A supply that has now run dry. The
The reality of the matter is that a lone wizard with a chronic impairment such as my own is not in the most ideal of situations with regards to self-defense. The manner of artifacts I need are not often found waiting patiently on a shopkeep's shelf. One usually has to lift them delicately from trap-filled tombs or prise them from the hands of violent ne'er-do-wells. There'll be danger involved, or great cost. Splendid. Bit of boldness will serve us well. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Don't give me trouble now. You thieves are all boring. Even your cages are boring. I'm gonna bite the heads off your kids, and your birdies, and your dogs. What's that? Let me out, you bunch of softies! I don't like the look of that mushroom. I should stay clear. Don't want to draw any attention. Even your cages are boring. Come on, just move. Time to press ahead. Stop! This place is off limits. Leave. But Zevlor said Damn it! Figured it was a pity post anyway. Do what you gotta do. Sorry if I don't show you around. I just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion! What? No, the potion worked. I'm strong as a bugbear and fearless. The old lady warned me that this might happen, that it was a side effect. No, she's been nothing but kind to me. Why would she... Sorry, I need a moment. I'm not feeling the best. But I'm sure it'll pass. All the bloody things to happen. If this isn't the most boring post in the Grove, I don't know what is. That's the way. Guards! This is a restricted area. Time to explain yourself, or this
If this isn't the most boring post in the Grove, I don't know what is. How much further can I go? Stop! This place is off limits. Leave. What's in here? Так, а может с ней поговорить? Seems like a good moment to talk. I won't say anything. Just don't hurt me. I'm gonna bite the heads off your kids, and your birdies, and your dogs. Druid magic. Better tread carefully. Oh, action, not reaction. At least things have stayed interesting. Best be on my way. Let's find another one. Boring. Let's find another one. Can't risk being in open view. Could wake him up by chopping off a toe. That'd be funny. Yeah. Give him something to cry about. Don't wear his voice out. We still need answers. Yeah. Did some bleeding arts show up to save the druid? I'll cut you to pieces. Kill 'em! Very well.
Make way. Have to keep going. Take your Have to keep going. Oh, enough waiting. I crave blood. take you. Can't give up now. His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. What path lies before me? Indolence breeds madness. Repositioning. Worth examining. Open up. Так, медведь, орел, волк. Волк. Ага, нам осталось отключить только одну. At least things have stayed interesting.
my way. The air is ripe with magic. Yes. Something over there. Packed too tight. Так, а лопата у нас есть. May the gods take you first. Lost in thought. Is that blood? No, never mind. Wonder if the gods are watching me. I've got a long road ahead. Лопаты нет, херово. Best avoid that trap. Something over there. Every Githyanki has held a sword by age 6 and claims their first kill by age. Yet these tieflings claim barely a... А, кстати, пошли проверим. Куда ведет эта дверь? Goblin tracks. And far too many of them, too. Breathe quiet. Move with care. Best get in and out. Interesting selection. That's a friendly-looking shadow. Surely no one will notice. Да в чем прикол? I don't need any attention right now. Oh, my hand slipped. Not up for trading today, I'm afraid. Better be cautious. Let's see what you're hiding. What to take? If everyone else minds their business, I'll be fine. I just want a little look.
Nice. Out of sight, out of mind. All right, time to skulk about. Little bit of this, little bit of that. Breathe deep and move. I'm ready. This way. Блин, мне надо отдохнуть. Короче, предлагаю сейчас отправляться на отдых. И так уже 4 часа стрима. А в следующий раз продолжим приключения Игорька. Все, всем спасибо, кто был на стриме. Хороших выходных вам. И удачной следующей рабочей недели. Все, всем спасибо. Всем пока.